ఈ ఆల్టో కార్ కస్టమర్ మా దగ్గరికి వాషింగ్ కోసం వచ్చి ఆయిల్ చేంజ్ కూడా చేయించారు. ఆయిల్ చేంజ్ అప్పుడు లిఫ్ట్లో ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తే రిమ్స్కి రస్ట్ వచ్చి అక్కడ నుంచి ఎయిర్ లీక్, అలాగే టైర్స్ కూడా క్రాక్స్ ఉండే. మేము నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫర్ షూర్ 4 టైర్స్ అండ్ 4 వీల్ రిమ్స్ పక్కా చేంజ్ చేసుకోవాలి అని క్లియర్గా చెప్పినాం. సరే చేద్దాం రేపు ఎల్లుండి అని చెప్పారు. కస్టమర్ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఎయిర్ లీక్స్ ఉండగా టైర్ పంచర్ అయింది. రిటర్న్ నా కస్టమర్ కాల్ చేసి ఇలా పంచర్ అయింది హన్మేష్ అని చెప్పారు. సో మేము కస్టమర్కి బ్రిడ్జ్ స్టోన్ టైర్స్ అండ్ వీల్స్ వచ్చేసి మారుతి ఒరిజినల్ రిమ్స్ వాటితో టైర్స్ చేంజ్ చేసి వాటికి నెక్స్ట్ కూడా బ్రిడ్జ్ స్టోన్వి వేస్తాం. అండ్ తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ చేసి వెయిట్స్ యాడ్ చేసి ఆ తర్వాత టైర్స్ ఫిట్టింగ్ చేసి బోల్ట్స్ టైట్ చేసినామా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని వీల్ అలింగ్మెంట్ చేసి కస్టమర్కి నెక్స్ట్ 5000 కిలోమీటర్స్కి అలింగ్మెంట్ అండ్ అలాగే 10,000 కిలోమీటర్స్కి అలింగ్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ పక్కా చేయించాలి అని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కార్ డెలివర్ చేసింది. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a